No? All right, please. بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على أشرف المرسلين. أيها الإخوة والأخوات، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا وسهلا بكم في هذه الحلقة الجديدة من برنامج لقاء مع العرب. كالمعتاد نفسح المجال في بداية هذه الحلقة لأحد الحاضرين لإلقاء سؤاله. تفضلي له. بالنسبة إلى الطلاق، فقد أباح الإسلام الطلاق بالنسبة للرجل، ولكن أريد أن أسأل، هل إباحة الطلاق من دون تحديد شروط؟ She wants to know the condition laid by Islam for divorce, and she said it seems that the man has got the right to have a divorce. I mean, شو قلتي بالضبط بالنسبة للرجل؟ بالنسبة للرجل أباح الإسلام الطلاق، بس أنا بدي أسأل بالضبط إنه متى يجوز للرجل الطلاق؟ Yes, she said when exactly. She wants to know all the condition for the husband to divorce his wife. You see, these are the matters of jurisprudence, which I do not like to answer offhand in such meetings, because they relate to rights and obligations of married couples, and also similar questions may be asked regarding rights and obligations in other human relationships. Because the matter is highly important, if I give my opinion now here, without refreshing my memory on all these various aspects, I may be quoted by some parties, and it will create problems. So I discourage such questions, and whenever anyone requires for me such a thing, I advise him or her to write to Darul Ifta Rabwa, and I tell them that they should send a copy to the answer they give. So if I disagree with them, then I should write to them that they should correct this fatwa to that extent. But that I do after full investigation, not offhand. Please. يقول حضرة من المؤمنين أن السؤال الذي ألقته الأخت الكريمة في هذه الحلقة يتعلق بالأمور الفقهية، وهذه الأمور تتعلق بحقوق وواجبات كلا الطرفين، أي الزوج والزوجة، وكل هذه الأجوبة التي تتعلق بهذه العلاقات الإنسانية لا يحبذ حضرته أن يجيب عليها مباشرة هنا، ربما يسيء فهمها بعض الأطراف أو يستغلها لصالحه بعض من يستمع إلى هذا البرنامج. وهكذا هذه الأمور في الحقيقة تتعلق مثل القواعد العلمية، وهنالك من اختصوا ودرسوا هذه الأمور، فلذلك يقول حضرته لا أحبذ وأكرر هذا أن أجيب عليها في مثل هذه الحلقات. ودائما أنصح من يسألني أن يكتب سؤاله هذا إلى دار الإفتاء بربوة مقر الجماعة بباكستان آنفا، والمسؤولون هنالك سوف يعطوا للسائل الإجابة الوافية، وأيضا لابد عليهم أن يرسلوا نسخة لحضرة المؤمنين كي يراجعها هو بدوره، وإذا أحس أن كان هنالك خلل أو خطأ بسيط في إجابتهم تلك فسيكتب لهم حضرته ويصححهم في ما قاموا به من إفتاء. This question from Turkey. When Ahmediyat spreads all over the country, inshallah, how will be the relationship between the people in the power and the Khilafat? This I have repeatedly made very clear. Not only I, but before me, Hazrat Muslim Maud, the second head of the Ahmadiyya community, spoke on this issue and made it absolutely clear that no Khalifa would ever accept a political role directly to play. He would not occupy a position of government, because he will be common among all the states of the world. So as such, it would be impossible for him to represent one state and the interest of one state alone. So in matters of disputes among them, they may refer to Khilafat, for the Khalifa to decide the issues, and as such he would also decide the political issues if they refer to him, the points of their disagreements, etc., and they require him to decide. But otherwise,
his main occupation would be the spiritual and moral upbringing of the entire world, and to monitor the situation, religious situation everywhere in the world. سألت الأخت عن الظروف التي يكون فيها بلدها لما تنتشر إن شاء الله بفضل الله الجماعة الإسلامية الأحمدية في كل أطراف العالم، وهل سيشغل إمام الجماعة في ذلك الوقت منصب سياسي هام مثلا في دولتها. فأجاب حضرته مشكورا وقال أن حضرة المصلح الموعود الخليفة الثاني سيدنا أحمد عليه الصلاة والسلام هو بدوره قد أعطى إجابة وافية حول هذا الموضوع، وهكذا يقول حضرة المؤمن أنه بالأمور المنطقية لا يستطيع الخليفة أن يمثل مصلحة دولة معينة فقط، وإنما هو يمثل المصلحة العامة للأمة الإسلامية ككل. فهكذا ليس بإمكانه أن يقوم بهذه المهام السياسية، ولكن الدور الذي يلعبه الخليفة في تلك الظروف يمكن أن يكون الحكم أو تكون له الحكم النهائي والحكم العادل في القضايا السياسية التي تحدث على الساحة. فبإمكان معظم هذه الدول أن تستشيره وتطلب منه أن يحكم في الاختلافات التي تدور بينها. ويقول حضرته أن المهمة الأساسية للخليفة هي أنه يكون حريص جدا على الأمور التي تختص بالتربية الروحية والأخلاقية للإنسانية جمعاء. I have a question about a verse in the Holy Quran, Surah 30, chapter 39 and verse 69. Good. You've got a good pupil now, huh? MashaAllah. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم ونفخ في الصور فصعق من في السماوات ومن في الأرض إلا من شاء الله ثم نفخ فيه أخرى فإذا هم قيام ينظرون. And the trumpet will be blown, and all who are in the heavens and all who are in the earth will fall down in a swoon, except those whom Allah will be pleased to spare. Then will it be blown a second time, and lo, they will be standing awaiting judgment. My question is, how can we understand the blowing of the trumpets, and what is the meaning of they will be standing await judgment? You see, the concept of Al-Qiyamah is presented in English in two words: doomsday and resurrection. But the word Qiyamah simultaneously contains both these meanings. At the one end, it destroys and kills. At the other, it revives and brings to life again. So this verse speaks of both these sides, both these connotations of the same word. In the first part it says, Man fi samawati wa man fil ard. فَصَيَقَ man fi samawati wa man fil ard. It is certainly this part of the verse speaks only of the first meaning, that is doomsday, not of resurrection. Because at resurrection nobody will swoon, nobody would die, and everybody will be in the heavens. So if you can't conceive of resurrection partly up in the heaven and partly down on the earth, so this is the meaning of that blowing of the trumpet, which refers to that final hour when the human life will be wrapped up, and man will finish as an entity here on earth.
But then the trumpet would be blown again, not immediately, long after, when the resurrection is to take place. And during that blowing of the trumpet again, all who had gained their consciousness would soon once again. The exception is made as to accept those whom, or accept him whom Allah so desires or decides to exempt from this swooning. In my opinion, and I have spoken on this subject in a sermon at full length, it is Hazrat Muhammad Mustafa sallallahu alaihi wasallam who is primarily referred to as the one who will not swoon the second time the trumpet is blown, because he would be nearest to the consciousness of God. Of all the prophets, the one who has gained the clearest consciousness of attributes of God would be Hazrat Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. But he may have other company of some other prophets, like Moses and like so many others, whom Allah pleases to exempt from this. So this is perhaps the reference of this verse to that time when some of them will be spared, but they are not named. Also because man applies both to the humans as well as to the spiritual forms of life like angels. So it may refer to the angels as well. That many angels may swoon along with humans, but some of the angels like archangel, etc., would be honored by exemption. But names are not mentioned and the classes are not mentioned either. Categories are not mentioned either. So it's just a guesswork, but a guesswork in tune with the spirit of this verse. Right? أجاب حضرة أمير المؤمنين على سؤال الأخت الكريمة في هذه الحلقة، وكان يتعلق بتفسير الآية القرآنية الكريمة التي قرأت على مسامعكم، وأراد أن تفهم معنى النفخ وأيضا بالنسبة للانتظار المذكور في هذه الآية. فيقول حضرة أمير المؤمنين أن مفهوم القيامة باللغة الإنجليزية يغطي في الحقيقة معنى يوم الحساب وأيضا يوم البعث. ويقول حضرته أنه في الحقيقة إذا نظرنا وتفحصنا ودرسنا أكثر مفهوم القيامة نفهم أنها أو يعني القيامة في حد ذاتها هي تنهي نوع من حياة معينة وتعطي نوعا آخر، أي تكون وتلعب دورا في هذا التحول من نوع حياة إلى حياة أخرى. ثم يقول حضرته أن النفخ في الصور هذا يدل على علامة التحول هذه، أي من عالم إلى عالم آخر. ويقول حضرته أنني تحدثت بالتفصيل في إحدى خطبي عن هذه التغيرات والتحولات التي تحدث في العالم الروحاني، وهذه العلامات المذكورة التي هي في الحقيقة يقول حضرته تتعلق بأولئك الذين فهموا معظم صفات الله سبحانه وتعالى، وكيف أنه ربما الله سبحانه وتعالى سيعفيهم من المرور من بعض التغيرات فقط، ولكن سيمرون بتغيرات أقل. وقال حضرته يبدو واضحا أن الرسول صلى الله عليه وآله وسلم أكبر شخص على وجه الأرض قد فهم واستقطب جميع صفات الله سبحانه وتعالى، فلذلك لن يمر بهذه التطورات المختلفة التي يمر بها الإنسان العادي أو حتى بعض الملائكة. ويقول حضرته أيضا في ختام حديثه ربما يمكن لنا أن نتصور أيضا أن الله سبحانه وتعالى بإمكانه أن يعفي مثلا بعض الملائكة أو بعض الأشخاص من المرور من هذه التغيرات الروحانية المذكورة في هذه الآية. We were quoting from chapter 5, verse 28. Yes. يا أهل الكتاب. واتل عليهم. Why don't you read the verse which you have in mind? واتل عليهم من نبأ ابني آدم بالحق إذ قربا قربانا
This is chapter 5, Verse 28. 28. Yes. Good. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم واتلو عليهم نبأ ابن آدم بالحق إذ قرب قربانا فتقبل من أحدهما ولم يتقبل من الآخر قال لأقتلنك قال إنما يتقبل الله من المتقين. Translation is, and relate to them with truth the story of the two sons of Adam when they each offered an offering, and it was accepted from one of them and was not accepted from the other. The latter said, I will surely kill thee. The former replied, Allah accepts only from the righteous. What was the offering which caused the dispute between the two sons? You see, the offering could be anything. That's immaterial. But the spirit with which the offering was made is the most important thing to which the Holy Quran draws our attention. And this reply of the son of Adam, whose offering was accepted, is an example of an extremely crisp and short rebuttal, which is absolutely perfect. Couldn't be sharper than that. The boy whose offering was not accepted, lost his temper with God and tried to revenge himself on the brother whose offering was accepted. So he immediately reminded him that those who are not muttaqi, their offering is not accepted. You have justified that your offering should not have been accepted. The way you have misbehaved immediately is a proof enough that God's decision was right. A man such as you is rejected by God, and his offerings do not mean anything to him. So offerings themselves had no significance in that, but the attitude, the spirit, the intentions with which the offerings were made, that was of significance, and that is taqwa, which has been mentioned in this verse. Do not make any offering without taqwa, or your offering will also be rejected, like the offering of the brother of Qabil था वो? नहीं, कौन जिनकी ऑफरिंग कबूल हुई थी? Cain था Alban, whose offering was accepted. Was he Abel or Cain? I sometimes confuse between the two words. I think Qabil's offering was accepted and Abel's rejected, wasn't it? You check it out. लिखा होगा इसके नीचे. So anyway, one of the two boys did not deserve nearness of God, so his offering was rejected. That's all you need to know. Right? Okay. What difference would it make to you if I tell you it's a cow instead of a goat? See, that's not of significance. Yes. كان السؤال حول تفسير هذه الآية الكريمة التي قرأت على مسامعكم، وأراد الأستاذ عبد الرحمن بالتحديد أن يعرف ما هو القربان الذي قبله الله سبحانه وتعالى من أحد الطرفين أو الأخوين ولم يتقبله من الأخ الثاني. يقول حضرته أن هنا القربان لا أهمية له، ولكن النية التي أدت إلى تقديم القربان أو النية التي قدم بها ذلك القربان أو تلك التضحية. ويقول حضرته أن يبدو أن الله سبحانه وتعالى لم يقبل هذه التضحية أو هذا القربان من الأخ الأول، ولكنه قبله من الثاني. وهكذا الشخص أو الشاب الذي لم يتقبل الله سبحانه وتعالى منه تلك التضحية أو ذلك القربان قد غضب حتى على الله سبحانه وتعالى، وكان يستفسر بلهجة حادة وأراد أن يضرب أو يقتل أخاه الذي تقبل الله سبحانه وتعالى منه ذلك القربان. فبتلك بمعاملته تلك ولما كان ثائرا قد أخبره أخيه أنه فعلا ما تقوم به يدل على ضعف تقواك، وأيضا
يثبت صحة القرار الذي اتخذه الله سبحانه وتعالى بالنسبة للتضحية التي قمت بها، أي لذلك لم يتقبل الله سبحانه وتعالى. وهذا فعلا أثبت أن الله كان على حق وكان قراره صائبا. ويقول حضرته هنا الدرس الذي نتعلمه ونفهمه والحكمة التي نستنتجها من هذه الآية الكريمة هي أن لا نقدم أي قربان بدون تقوى، فالتقوى هي لابد أن تكون متركزة في القلوب، ثم تنبع منها تلك النية الصالحة لتقديم ذلك القربان. وفي ختام حديثه يقول حاتم بن المؤمنين: هل سيكون هنالك فرق إذا قلت لك أن القربان الذي قدم في تلك المناسبة كانت بقرة ولم تكن شاة؟ هل هذا سيكون له أهمية قصوى؟ فبطبيعة الحال لن يلعب أي دور لن يغير فحوى الموضوع. In the footnote, this sentence is here. The verse does not mean that Abel desired his brother Cain to be cast into hell. What he meant was simply that the natural and inevitable result of Abel was the right brother. The right person, yes. Cain was not Cain. Yes. Not Cain, huh? Yes. Abel was the name of the brother Habil, whose offering was accepted, and Qabil it was whose offering was not accepted, according to this commentary. But you Yes. can search the Bible as well. Okay. Please. يقول حضرته حسب التعليق الموجود في الترجمة للقرآن الكريم باللغة الإنجليزية نفهم أن الله سبحانه وتعالى قد تقبل هذا القربان من هابيل ولم يتقبل ذلك القربان من قابيل. في سورة العنكبوت أنا أريد أن أسأل سؤال من سورة العنكبوت. بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم. إن الذين اتخذوا من دون الله أولياء كمثل العنكبوت اتخذت بيتا وإن من أهون البيوت لبيت العنكبوت لو كانوا يعلمون. Ce verset m'amène à poser trois questions par rapport à ce verset. Est-ce que vous pouviez nous donner des exemples pendant la période de Mohammed alayhi salam, pendant la période de Imam Mahdi alayhi salam et pendant votre période? Hodor. He said, Hazur, in the light of this Quranic verse, I would like, I request Hazur to give me 3 examples. Okay. Which verse number is that? Chapitre 29, verset 42. 42. Pardon? Verset 42? Non, chapitre 29, verset 42. He said chapter 29, Yes, that's what I got it. And verse 42. 42. verse 42. Poor Imam Sahib. Yes. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. مثل الذين اتخذوا من دون الله أولياء كمثل العنكبوت اتخذت بيتا وإن أوهن البيوت لبيت العنكبوت لو كانوا يعلمون. The case of those who take helpers beside Allah is like unto the case of the spider that takes to itself a house, and surely the frailest of all houses is the house of the spider, if they but knew. Zuri said, I kindly request Hazur to give me 3 examples of the fulfillment of this Quranic verse in the time of Hazrat Muhammad sallallahu alaihi wasallam, and also in the time of the promised Messiah, peace be on him, and during the time of Hazur's Khilafat as well. I think I understand the relationship between this verse and what he has in mind in relation to the times of Ahmad sallallahu alaihi wasallam, etc. Le calife dit que je ne comprends pas la correspondance exacte. Est-ce que vous voulez me donner plus de détails? Qu'est-ce que vous voulez exactement savoir? C'est-à-dire que ce que je voulais savoir, c'est les exemples par rapport à le Beit al-Ankabut. He said, how can we link Beit al-Ankabut with certain special events which did happen in the lifetime of Hazrat Muhammad sallallahu alaihi wasallam, the promised Messiah and the active Khilafah? How can you link anything you like with anything you like? It's just not possible. To link things is not one's choice. If things are linked by God or designed to be linked, only then we can link them, not otherwise. And the Holy Quran has already linked this example of the house of spider to
the example of those who worship imaginary gods besides Allah. So it should be linked to where the Quran has linked, to nowhere else. كان السؤال حول إعطاء أمثلة تتعلق بحياة الرسول، بأحداث هامة في حياة الرسول صلى الله عليه وسلم وسيدنا أحمد عليه السلام وفي خلال الخليفة الحالي. وكان الجواب من حضرة المؤمنين أنه ليس بإمكان الإنسان أن يربط بين الأمور أو الأحداث الهامة التي يميل إليها أو يحبها حبا جما، ولكن الله سبحانه وتعالى فقط بإمكانه أن يربط هذه الأحداث الهامة كي نتعلم منها دروس وكي يعلمنا حكم كثيرة مختلفة. فالقرآن الكريم قد ربط في هذه الآية بمن يعبدوا تلك الأصنام وينسون الله سبحانه وتعالى. بين الله سبحانه وتعالى فسر أنهم مثل الشخص الذي يتخذ بيت لا أسس له، مثل العنكبوت التي تأخذ ذلك البيت الذي ليس له أسس القويمة. فيقول حضرته الله سبحانه وتعالى قد ربط هذين المثالين وأعطانا وتعلمنا حكمة كبيرة من ذلك، ولا أجد أي داعي ولا ليس بإمكاني أن أضيف على ذلك. حضور in سورة الأعراف الآية 180 تقول الآية: ولقد ذرأنا لجهنم كثيرا من الجن والإنس لهم قلوب لا يفقهون بها ولهم أعين لا يبصرون بها ولهم آذان لا يسمعون بها أولئك الأنعام بل هم أضل أولئك هم الغافلون. So scholars in Muslim world, they translate ذرأنا by خلقنا. So they said that God had created some jinn and ins and to be from people of Jahannam and to be of people of Jannah. And they also claim that this principle of Jabriya, that there is no choice for man. So how we can understand this verse? Translation of the verse, then the translation of the whole question into Arabic, then I'll speak. So this verse is verse number 180 in Surah Al-Araf. The translation of this is given here as like this: Verily we have created many of the jinn and the men whose end shall be hell. They have hearts wherewith they understand not, and they have eyes wherewith they see not, and they have ears wherewith they hear not. They are like cattle, nay, they are even more astray. They are indeed altogether heedless. السؤال هو كثير من المفسرين يفسرون كلمة ذرأنا بمعنى خلقنا، أي أن الله قد خلق الكثير من الجن والإنس ليكونوا من أهل جهنم، وأيضا الآخرين ليكونوا من أهل الجنة، وهم يؤمنون بمبدأ الجبرية في الإسلام. It's not only this question, but there are other questions implied in the same, as to the nature of those jinn and what Sharia is revealed to them, and whether every prophet addresses them as well as common people. So all these questions are in fact answered in this verse. The first of all, the concept of Jabriya cannot be derived from this verse, because it's not permissible to separate one verse from the similar verses in other places which speak on the same subject. So they should be read together before you reach a final conclusion. Here it is argued that the purpose of creation seems to be the creation of the jinn and ins, and the purpose seems to be to put them in hell. So that purpose will be served, whether the mankind and the jinn like it or not, because they are created to be put to hell. On the other hand, we read, وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ. So does this mean that
the purpose of that verse, when fulfilled, they will all go to Jahannam. So when you read other verses of similar nature elsewhere and bring them together, then you immediately begin to understand the meaning of the Quranic style. If you add as if they were, then you understand the meaning better. So many have gone to Jahannam as if they were created for it, not that they were created for Jahannam. And the other verses, which again clearly inform mankind that it is for the purpose of rahm from God that they are created. So either they have to be taken as inconsistent, contradictory, and so on and so forth, which will destroy our faith in the Quran and in God altogether, or they should be understood sensibly, logically, in a manner that there is no contradiction left to appear between them. And the meaning is exactly the same as I am presenting to you, that God has created mankind with good purposes. But when He does not follow that design, He creates the impression as if He was created for a completely different purpose. And that is why the Jahannam is filled by these people. But also Jannah will be filled. So if that was a Jabri purpose, why should there be anybody in Jannah? You can't escape Jabr. So it rejects the concept of Jabr altogether instead of promoting it. The second thing is about jinn, the nature of jinn. Now I clearly understand from this verse that the jinn mentioned here are of the people, our human jinns. Like in many other verses, God addresses mankind and then addresses them in turn in different categories. An-Nas, Surah An-Nas, read it. The name is An-Nas, but then the jinns are mentioned. Minal Jinnat and Nas are mentioned having been divided into two categories. An-Nas, Minal Jinnat wa An-Nas. The verse I have in mind, and let me read the full surah, which more short surah it is, then you will understand my meaning fully. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس. No jinn is mentioned at all. من شر الوسواس الخناس. Nas are seeking refuge. من الجنة والناس. See, so where has the jinn come from? It refers to either those who try to separate, breathe disorder into them. They belong to jinn and nas. Or those both who are referred to as A'udhu billahi minash shaitan, Aqul a'udhu rabbin nas, malikin nas, ilahin nas. These nas are from the two categories, from the category of jinn and from the category of nas. This is a meaning which is further fully supported by other verses of the Quran. So, because al-jinn in this respect has been applied by the Arabs to humans. Chieftains have been referred to as jinns. And consult Imam Raghib or Lane or any other reliable dictionary and you will read the same thing. The Arabs used to refer to big people as jinn, to the people of the jungle who are seldom seen as jinn, to the people of the mountains who are very tough and hardy and very rebellious in their nature. They are also referred to as jinn. So it is the two categories, the subcategories of humans. One is an-nas and the other is jinn. And in the capacity of an-nas,
man is proletariat, awamun nas, the common run of the people. And in the capacity of a nas as jinn, they become the capitalist powers. So the Holy Quran addresses both these categories of mankind as Ya Mashar Qul Ya Mashar al-Jinn wal-Ins in istatatum an tanfuzu min aqtari samawati wal-ard fanfuzu la tanfuzuna illa bisultan fa bi ayyi alai rabbikum tukazziban. Here, that jinn is irrelevant to this verse. Those jinns are described as going up in heaven and ascending to heaven and descending and all that. But men could never do that. They were not created with the machinery required for ascent into the space and safe descent from the space. They are built differently. Yet this verse speaks of addressing both Ya Mashar al-Jinn wal Insi in istatatum an tanfuzu min aqtari samawati wal ard fanfuzu. And then it also leaves some room open for their ascent. La tanfuzuna illa bi sultan fa bi ayyi alai rabbikum tukazziban. Here, if I divulge further on the meaning of this verse, we'll spend much more time than available to us here. But believe me that here it is the big parts of the world which are addressed and challenged by the Quran. Oh, the capitalists, and oh, the bourgeois, and oh, the big company of them, the leaders of them. If you want to break away from the ties of this earth and travel into space, go ahead and do it. You will not be able to do it without Sultan. Now, there is a long commentary required on the word as-Sultan. As far as the corners of the universe are concerned, it is impossible for man to ever reach there, because they are 20 billion years away from us. If we travel on light and continuously travel for 20 billion years, still we cannot reach the boundaries of the universe, which is mentioned here, because the boundaries continues to expand and move away farther from us. So the Sultan must mean something else. And as-Sultan also means a powerful argument, powerful deductive logic. So the verse here, addressing both the bourgeois and the proletariats, tells them that physically it is impossible for you to reach the corners of the earth. But with deductive logic, you will be able to visualize what's happening on the corners of the universe. This is the age when this prophecy has got fulfilled. Never before this could man possess that as Sultan, which the man of today has possessed. And this exactly is the age when the world is divided into two large global classes of proletariats and the bourgeois. So this verse has proved itself to be, has proved its meaning itself in the light of what we have observed today in the world. So the word al-jinn is the point. Al-jinn can apply to anything else, but it does apply to great human beings, great powers, bourgeois, leaders, people of fiery nature, and so on. The verse which you have pointed out, it does not refer to any jinn other than humans. It's impossible.
Because if they are, if this the verse refers to any other species of life other than human, then according to the Holy Quran, some of them are pious and some of them are wrongdoers. So if the wrongdoer jinns are sent to Jahannam, as this verse also dictates clearly, then why are they kept out of Jahannam, Jannat? This is the question. If they are a different creature, and some of them, according to the Quran, are goodly people, pious people, then if they are sent to Jahannam, they should also be sent to Jannat. But the Quran does not mention anywhere any jinn in the Jannah. Have you ever read any verse anywhere where a jinn is mentioned to go to Jannat? Any hadith? Any mention of people being inquired from by God, and among men he addresses some jinn? All right, you men, you have answered for yourself. Oh jinn, what are you doing there among men? Come out and give a full account of yourself. Have you read anywhere in the Quran where the skin of a jinn will also speak against him? So the jinn are in Jahannam are a type of humans who were rebellious while being human, and also were leaders among the rebellious people. It does not refer to a different type of creatures. Right? Please. أجاب حضرة أمير المؤمنين وقال أن هنالك تساؤلات كثيرة بالنسبة لمفهوم الجبرية هنا أو الجبر، وليس الإنسان الخيار فيما يقوم به، وهذا المفهوم لا نستطيع أن نستنتجه من هذه الآية، بل على عكس ذلك يجب أن نقرأ معظم أو جميع الآيات التي تتعلق بهذه المفاهيم، وفي ضوئها جميعا لابد أن نخرج استنتاج وافي لنفهم الموضوع بأحسن طريقة. ويقول حضرته هو النقطة الأساسية هنا هي هنالك غرض معين أراد الله سبحانه وتعالى أن يحدثه على وجه الأرض من عملية الخلق هذه، وضرب المثال الواضح على ذلك. قال حضرته بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الآية الكريمة وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. فهذا يصبح الغرض الأساسي من خلق الإنس والجن. ويقول حضرته هذا لا يعني أن الله سبحانه وتعالى سيضعهم جميعا في جهنم، إذ الغرض هذا لم يكن الغرض الأساسي من عملية الخلق هذه. ولكن يقول حضرته إذا حاولنا أن نفهم هذه الآية في ضوء الآيات الأخرى، أي الآية التي سأل عنها الأخ الكريم في هذه الحلقة، يقول حضرة من المؤمنين إذا حاولنا أن نفهمها في ضوء الآيات الأخرى في القرآن الكريم التي تتعلق بنفس الموضوع، يمكننا أن نترك في أذهاننا مثلا وكأنهم خلقوا ليوضعوا في جهنم، فهكذا يصبح الموضوع واضح أكثر لما نضع هذا التساؤل أو هذه القاعدة في أذهاننا، ومن خلالها نحاول أن نفحص ونفهم هذا الموضوع الهام. لأن الله سبحانه وتعالى قد خلق هذه الكائنات رحمة منه كي يتعلموا كي يعبدوا الله سبحانه وتعالى ويتقربوا إليه. هذا هو الغرض الراقي الذي أراده الله سبحانه وتعالى من لخلقه هذه المخلوقات المختلفة. ولكن للإنسان بطبيعة الحال الخيار، وليس هنالك جبرا عليه، فهو الذي يتسبب في دخوله للجنة أو لدخوله في النار. ثم يقول حضرة ابن المؤمنين بعد أن فسر هذه القاعدة الأساسية، يقول حضرته أن الله سبحانه وتعالى يخاطب الجن بأساليب مختلفة، وضرب حضرته مثالا على ذلك، ويؤكد هنا ويقول أنه لما نقول في الآية القرآنية الكريمة قل أعوذ برب الناس ملك الناس، ويقول حضرته هنا ذكر الله سبحانه وتعالى الناس، ويفسر حضرته بعد ذلك قل أعوذ برب الناس ملك إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس. مرة أخرى يقول حضرته انظروا كيف أن الناس ذكرت آنفا
ثم مرة أخرى تؤكد أنها توسوس أيضا في صدور الناس، والمرة الثالثة هنا من الجنة والناس. فيبدو هنا واضحا أن الوسوسة التي ذكرت وكل الأمور الواضحة في هذه الآية تتحدث مباشرة على الناس أو على طبقتين أو مجموعتين من الناس. مجموعة لها تلك طابع الجن تلك، ومجموعة ثانية لها ذلك الطابع الإنساني. ويقول حضرته هذين الوصفين أو هذين الفريقين أو النوعين من الناس قد ذكرتهم هذه الآية بوضوح. ويقول حضرته أن العرب منذ القديم يلقبون أهالي الجبال العالي أيضا بالجن، وأيضا كبار القوم الذين لهم تلك الطبائع الثارئة التي ممزوجة بذلك الطابع الذي فيه ثورة تامة أيضا يلقبونه بالجن. وهنالك أمثلة أخرى بإمكانكم أن تراجعوها في القواميس العربية. ثم يقول حضرته أن القرآن الكريم أيضا يقول: يا معشر الجن والإنس إن استطعتم أن تنفذوا من أقطار السماوات والأرض فانفذوا فلا تنفذوا إلا بسلطان. يقول حضرة المؤمنين أن إذا يتصور الإنسان لما أوحى الله سبحانه وتعالى هذه الآية بعد كما ذكرت آنفا بعد أن فسر تلك القاعدة حضرته مرة أخرى انتقل إلى نقطة هامة جدا هنا. ويقول حضرته أن هذه الآية لما يتفكر فيها الإنسان أن الله سبحانه وتعالى قد خلق الإنسان مثلا بدون أجنحة، أي ليست له تلك الوسائل، لم يخلق معه الله سبحانه وتعالى أجهزة معينة التي سيتمكن بواسطتها ومن خلالها إلى الوصول إلى السماوات، وكي يمكن حتى يتمكن أن ينفذ منها وإلى غير ذلك، وإلى كل هذه الأمور التي ذكرتها هذه الآية. إذن يقول حضرته إذا الله سبحانه وتعالى لم يعطي هذه الأجهزة للإنسان فلماذا يؤكد هنا ويقول أنه سيقوم بهذه العملية؟ يقول حضرة المؤمنين النقطة هنا واضحة جدا ولا بد أن نتفكر فيها، وهي أن هذه الآية لا تخاطب الناس في تلك الفترة القديمة أو لما أوحى الله سبحانه وتعالى هذه الآيات في زمن الرسول صلى الله عليه وآله وسلم، ولكنها تخاطب مجموعة سيأتون في المستقبل، أي وكأنها تحتوي على نبوءة عظيمة وهذه ستتحقق في المستقبل. أي يخاطب الله سبحانه وتعالى أقوام سيصلوا في التقدم التكنولوجي والحضاري إلى أن يتمكنوا من أن ينفذوا من أقطار السماوات والأرض. ويقول حضرته هذا فعلا هذه الآية هذا فعل ما يتحقق خصوصا في أيامنا هذه في الطبقات المختلفة مثل الرأسمالية والبرجوازية وغيرها قد تمكنوا فعلا من القيام خلال التقدم التكنولوجي العظيم الذي مروا به، قد بإمكانهم الآن أن يقوموا بهذه العمليات العظيمة. فيقول حضرته أن الآية الكريمة هنا تؤكد وتقول لا ينفذون إلا بسلطان. السلطان هنا يقول حضرته لابد أن نؤكد عليه، فالسلطان له معاني مختلفة. ويقول حضرته أن الوقت المحدد لهذا البرنامج لا يسعني كي أدخل وأفسر هذه الأمور بالتدقيق، ولكن يقول حضرته السلطان هنا إذا أردنا أن نفهمه كما تعرفون أن هذا الكون لا نهاية له، حتى إذا سافر الإنسان بسرعة الضوء لا يستطيع أن يصل إلى نهاية الكون، لأن الله سبحانه وتعالى دائما هنالك عملية توسيع مباشرة لهذا الكون، فلا يستطيع الإنسان أن يصل إلى نهاية الكون. ويقول حضرته هذا السلطان هنا يصبح مثل تلك الحجة الدامغة أمام هؤلاء، أي هذه الآية تخبرهم وتخبر تلك الأقوام الذين سيتحصلون على هذا التقدم العلمي والتكنولوجي العظيم. هذه الآية تخبرهم صراحة أنكم بإمكانكم أن تتصوروا ذلك الكون وكيف سيكون، ولكن ليس بإمكانكم أن تصلوا إلى نهاية هذا الكون، ولكن الله سبحانه وتعالى سيعطيكم الإمكانية ويعطيكم هذا التقدم العلمي والتكنولوجي كي تتصوروا إلى أي مدى بإمكان هذا الكون أن يصل أو إلى تلك التطورات التي ستحدث في هذا الكون، ولكن ليس بإمكانكم ماديا أن تصلوا إلى نهاية هذا الكون. يقول حضرته هذا فعلا هو عصر السلطان المذكور في هذه الآية الكريمة، وهذا فعلا ما وصلت إليه الرأسمالية والبرجوازية وإلى آخره من هذه الطبقات المختلفة. فيقول حضرته في آخر حديثه فعلا بعد أن فسر هذه الأمور الواضحة نفهم هنا
أن الجن هو يرمز إلى القوى العظمى وإلى كبار القوم وإلى أولئك الناس التي فيهم تلك يعني طبائع الجن تلك أو فيهم تلك الطابع الثوري. ويقول حضرته أن في الآن يصبح الموضوع واضح جدا أن هذه الآية لا تتحدث عن الجن تلك المخلوقات الأثيرية حسب معتقدات الكثير من الناس، ولكن هذه الآية تتحدث عن مجموعة معينة من الناس. فحسب القرآن الكريم منهم من سيدخل الجنة ومنهم من سيدخل النار. فيقول هذه المجموعات المختلفة أي مجموعات من الناس قد تحدثت عليها هذه الآية بوضوح. وفي ختام حديثه يقول حضرة أمير المؤمنين: هل بإمكان أي إنسان وهل سمع بالتحديد أي إنسان أن الله سبحانه وتعالى سيعاقب الجن؟ هل قرأتم أي آيات في القرآن الكريم أو في الأحاديث أن الله سبحانه وتعالى ستكون هنالك أسئلة بالنسبة للجن سيسألهم لماذا قمت بتلك الذنوب وإلى غير ذلك؟ وهل سمع أو درس أحد من الناس بعض الأحاديث النبوية الشريفة التي تقول أو حتى الآيات الكريمة التي تتحدث عن أن جلد الجن ستخبر الله سبحانه وتعالى يوم القيامة أن صاحبها أو ذلك الجن قد قام بمعاصي مختلفة؟ وهذه النقطة الأخيرة التي يذكرها حاتم المؤمنين هي فعلا لكي يؤكد لمن يستمع إلى هذه الإجابة أن هذه الآية بالتحديد لا تتحدث على تلك المخلوقات الأثيرية، ولكن فعلا كانت تتحدث على أناس سيأتوا في المستقبل. وهذا المستقبل المذكور في هذه الآية فعلا يقول حضرته هو عصرنا الحالي وعصر هذا التقدم العلمي والتكنولوجي. جزاكم الله. So she wants to know the right Islamic way to celebrate marriages. Because celebrate what? Marriage day. Yes. Because she said nowadays there is people who hire very expensive hotel halls and music and so many other things. All that is very stupid and blind following of the Western ways. Marriage day should be, if you must enjoy marriage day, repeat what you did in the first time during the marriage when it was consumed. Have good dress, invite a few friends and get married yet again. But that will be meaningless exercise. Once married, every day should be a marriage day. That is my advice. And the rest, just to go on fighting in between during the year, calling each other names, falling foul of each other, and wait for one day on which you are married to get together again, that is a very stupid scheme of things, which I do not approve. يقول حاتم المؤمنين أن فعلا ما نراه وللأسف في أماكن مختلفة هو اتباع أعمى لبعض الحضارات الغربية، ولكن بالفعل إذا أراد الإنسان هو الغرض الأساسي هو أن يملأ بيت الزوجية بالفرح والسكون. يقول حضرته أن فعلا بإمكان الطرفين أو بإمكان الزوج والزوجة إذا أراد أن يحافظوا على تلك السعادة أن يكون كل يوم من أيامهم هو يوم زواج، ويجددوا تلك الفرحة التي تحصل عليها من الله سبحانه وتعالى في خلال يوم الزواج ذلك، ولا تكون بينهما دائما الخصام الطويل لأيام مختلفة، بل على عكس ذلك لابد أن يحافظوا على فرحة ومتعة اليوم الأول ويمددوها إلى بقية حياتهم. Right. Yes, it's a question from Turkey. Yes, I know that. From Istanbul, a brother asked, why Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam hadn't said directly and openly that Mirza Ghulam Ahmed will descend instead of son of Mary? I couldn't understand either. Why the Holy Prophet sallallahu alaihi wasallam did not say directly that Mirza Ghulam Ahmed would come, not the son of Mary? If the Holy Quran has said directly and they have not accepted it, how would they accept the word of Muhammad sallallahu alaihi wasallam? The Holy Quran has said directly, وَآخَرِينَ مِنْهُمْ لَمَّا يَلْحَقُوا بِهِمْ. Whose advent is predicted there? The re-advent of Hazrat Muhammad Rasulullah himself. And how can they say he did not say?
in response to the question raised with relation to this verse of the Quran, he put his hand on the shoulder of Salman Farsi and said, "Law kana al-imanu inda thuraya lanalahu rijalun min haulai or lanalahu rajulun min haula." Did he not say that? And have they accepted? They are just excuses. They wanted the name of Hazrat Muhammad Rasulullah in the Old Testament. And when it was shown to them, when the Holy Quran referred to it, they refused to accept it. So these people, who ask for specific signs, never benefit from signs. They are just excuses to somehow evade their responsibility and run away from truth. So all these are clear signs. And as far as the name Ahmad is concerned, that is also mentioned in the Holy Quran. Muhammad sallallahu alaihi wasallam in his re-advent would be Ahmad, because this is the prophecy referred to in the Quran as the prophecy of Jesus Christ himself. وَيُبَشِّرُهُمْ وَمُبَشِّرًا بِرَسُولٍ يَأْتِي مِنْ بَعْدِ اسْمُهُ أَحْمَدُ فَلَمَّا جَاءَهُمْ بِالْبَيِّنَاتِ قَالَ هَذَا سِحْرٌ مُبِينٌ وَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنْ دَعَا إِلَى اللَّهِ افترى على الله كذبا ومن أظلم ممن افترى على الله وهو يدعى إلى الإسلام. Now it is the same Ahmad is mentioned in this Quran, in the Quran, to which this verse refers evidently as a proof of his truth. It says, if he is false, the one who appears in the name of Ahmad, if it is not from God, then who could be the worse criminal than he? Despite the fact that he is also invited by the ulama of the time to Islam, he still continues to declare that he is from God, and he has been chosen by God to lead the age. If he were false, he would be the worst man on earth. Allah would certainly destroy him. Now, who invited Hazrat Muhammad Rasulullah Sallam to Islam? Did anyone did? He was inviting others to Islam. But everybody invited Mirza Ghulam Ahmad of Qadian as Ahmad to Islam. So that clearly shows that the prophecy speaks of the latter days when Ahmad sallallahu alaihi wasallam would reappear in the form of his slave, perfect slave, whose name would be Ahmad. And that Ahmad will be invited towards Islam. And people would say, you are an impostor. Come to Islam. And he would say, no, I am from God. So if he is from God, then these people are the worst people on earth who reject him. If he is not from God, then he is the worst person on earth who impersonates a promised reformer while he is not. But after this, يُرِيدُونَ لِيُطْفِئُوا نُورَ اللَّهِ بِأَفْوَاهِهِمْ. Yes. يُرِيدُونَ لِيُطْفِئُوا نُورَ اللَّهِ بِأَفْوَاهِهِمْ وَاللَّهُ مُتِمُّ نُورِهِ وَلَوْ كَرِهَ الْكَافِرُونَ. What does this mean? Evidently, they would insist he is Aslam. He would say, no, I am from God. They would invite him to Islam, and he would invite them to Islam. But they would try to, extinguish his light by
blowing their breaths onto him. Like they put the light out of the candle during the birthdays, as you mentioned, you know. Like they put the light one after the other out. So the Quran says they would try their best to blow out the light kindled by God, but they will fail to do it. He would grow from strength to strength, and the flame of his nur would enlighten the entire world. This is the implied meaning in these verses. All that is there which they demanded. Prophecy in the Quran speaks of Muhammad sallallahu alaihi wasallam coming again. And Hazrat Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam says, yes, he would come again, but not in the same person. In the person of someone who belongs to people of Salman al-Farsi. The Quran says, yes, he would come again. His name is Ahmad. But when he comes again, he would be rejected by the Muslims. And he would be invited to Islam. And he would be considered as the one who has transgressed against God to an extent that he has impersonated Prophet Muhammad while he is not. He attributed to God things which he never said to him. Man Aslam. Who is Aslam than this? But who is Aslam? The one who is invited to Islam and he claims to be Ahmad, or those who invite him? This issue will be decided as the following verse declares, يُرِيدُونَ لَيُطْفِئُوا نُورَ اللَّهِ بِأَفْوَاهِهِمْ. It was the light of Allah which they tried to blow out. وَاللَّهُ مُتِمُّ نُورِهِ وَلَوْ كَرِهَ الْكَافِرُونَ. This is exactly what has happened, but is happening before your eyes. Right? The time is over? Huh? So tomorrow, inshallah, take leave of them and tell them we'll meet tomorrow. قد انتهى الوقت المحدد لهذه الحلقة. سأقدم لحضراتكم إن شاء الله في لقاء الغد ترجمة إجابة حضرة أمير المؤمنين. شكرا على حسن المتابعة، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.